Martin Luther King's dream was that there would come a time when people would not be judged by the colour of their skin but by the content of their character. How is today's identity politics consistent with that vision? Jordan Peterson. Well, I don't think it's consistent with that vision at all. I mean, the problem I have with identity politics as a mode of philosophical apprehension is that it's predicated on the idea that the appropriate way to classify people is by their group identity, in whatever fragmentary formulation that might take, in the multiplicity of ways that people can be divided into groups. And the classical postmodern, and I would also say Marxist way of viewing the world, even though those two things shouldn't be allowed together, they tend to be, is that group identity takes priority over individual identity, and I think that's precisely the opposite of what Martin Luther King was hoping for and working for. And I think it's unbelievably dangerous, partly because when you assume that people should primarily be identified by their group, then you can also attribute group guilt to them by their group. And then things go downhill very, very rapidly. And we've had no shortage of evidence of that sort of thing happening, say, throughout the 20th century. Are there particular groups that you are more concerned about than others? For example, the Liberal Party, as Terry Butler said earlier, is a group. Are there groups that you think are more dangerous? There isn't a problem with groups. The problem is with assuming that the fundamental way that you should categorize people is with their group identity. Obviously, we all belong to groups. The issue is whether or not the individual identity is primary and the group identity is secondary, or the group identity is primary and the individual identity is secondary. If you're a proponent, for example, of equality of outcome, of quotas, then you de facto accept the proposition that it's the group identity that is primary, and there's all sorts of dangers that are associated with that far outweigh whatever good you're likely to do. Well, Okay, maybe you're just... Go ahead. Or maybe you just think that representative democracy should be representative. Maybe you just think that women should be equally represented in the decision-making fora of our nation. Maybe that's really just about having proper equality in a body that's meant to be representative. Well, I do believe that women should have... I don't understand your question, I guess. I guess you don't. That's pretty obvious, unfortunately. Well, how about if you phrase it more clearly, instead of just insulting me? Look at it this way. Let's talk about quotas for a minute. So there's a very wide array of jobs that are fundamentally done by men. So, for example, Member of Parliament, 99.9% of sorry, Alex, I'm going to bricklayers. stop sledging you now, I promise. I'm happy to give my minute to Jordan. 99.9% of bricklayers are men. Should we have quotas for women? Is bricklaying representative democracy? That has nothing to do with the question. The question is if there's evidence of structural inequality and oppression because women aren't precisely represented at 50% in all professions at all levels, then why don't we have a conversation about having women represented in all professions at all levels? Well, why do we talk about the C-suite, for example? Why do we talk about politics and positions of power? Why don't we talk about it across the board? Okay, We're so talking about let's politics just pause now. and... Yeah, but that's because We're it's talking about power. You pose a question to Terry Butler, go ahead and answer it, then we'll hear from the other panellists. His question to me. Well, yeah, if you'd, about like, bricklayers. if you'd like to answer the question about bricklayers. There's nothing wrong with bricklayers. Why there are no Of course quotas in there's not. Meus amigos, eu não quis ficar interrompendo o vídeo para dar os meus pitacos. Eu esperei acabar para poder dar o meu parecer. Vocês viram como Jordan Peterson eloquentemente defende que nossas características e responsabilidades próprias enquanto indivíduos devem ter mais peso do que simplesmente se esconder atrás de pautas identitárias que foram elaboradas filosoficamente por sabe-se lá quem? A maioria dos esquerdistas da geração woke, dos lacradorizinhos barulhentos, não sabem nem quem inventou toda essa historinha que eles defendem. Por isso, eu recomendo fortemente que vocês, caso tenham tempo e interesse, assistam o material que eu produzi nesse canal falando da Escola de Frankfurt e sobre a dominação cultural do marxismo pós-modernista que o Jordan Peterson falou lá em cima. Outra coisa que ele disse, que é a mais pura verdade, é que a divisão da sociedade em pautas identitárias,
em grupos que devem buscar apenas aquilo que favorece a sua narrativa, pode criar situações de extremismo perigosos demais para a sociedade. E ele utilizou de forma sucinta para exemplificar justamente o que ocorreu no século XX. Foi por separar em grupos as pessoas e travestir a sua maldade e interesses contra alguns desses grupos, foi que aconteceu o que aconteceu na Alemanha na década de 30 e 40. Foi por isso que ocorreram tantos massacres nos gulags soviéticos, paredões de fuzilamento do revolucionário Che Guevara, a China de Mao Tse-tung. Quando você permite que o todo da sociedade seja fragmentado em grupos, transferindo a perversidade dos líderes desses grupos e seus desejos disfarçados dentro de pautas, as coisas podem desandar de forma muito rápida, e foi isso que Peterson disse. E para finalizar, ele explica que muitas dessas pautas buscam privilégios ao invés de igualdade. Feministas querem igualdade aonde tem o poder, mas não quer dividir a mão de obra para sustentar toda a estrutura básica da nossa vida moderna. Eu não vejo protestos para cotas em mineradoras, companhias elétricas, na rede de esgoto, no serviço de coleta de lixo, na construção e manutenção da infraestrutura como rodovias, ferrovias, portos e etc. E também não vejo homens reclamando em protestos com seus peitos de fora por serem 99% daqueles que trabalham nesses empregos braçais. Igualdade não pode ser confundido com privilégios. Querem saber o que é privilégio? Na Ucrânia, nenhum homem sadio de 18 a 65 anos pôde deixar o seu país justamente para lutar contra a Rússia, enquanto todas as mulheres tiveram o direito de sair de lá e ir para um lugar menos perigoso. Eu não encontrei protestos contra isso. Pelo contrário, eu concordo, quem tem que lutar são os homens. Enfim, meus amigos, eu tentei traduzir o mais fiel possível na legenda aquilo que o Peterson disse no vídeo. Eu não fiquei aqui interrompendo e pedindo curtida ou inscrição no meio do que ele estava falando. Mas se você gostou, considere se inscrever no meu canal, curtir, comentar e dar uma olhada nos outros temas que eu abordo nos demais vídeos. A sua curtida, a sua inscrição, o seu comentário, a sua participação ajudam demais a alavancar esse espaço conservador. Então considere isso, por favor. Beleza? Um abraço e até a próxima.